umekomboa. Yesu, 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 tuko mbele zako. Yesu, 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 tukumbuke tena. Yesu, 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 tuko mbele zako. Yesu, 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 tukumbuke tena. Amani, 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 twakuhitaji. Amani, 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 wewe uko wapi? Amani, amani, twakuhitaji. Amani, twakuitafuta. Amani, twakuhitaji. Amani, 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 wewe uko wapi? Twaleta Kenya mbele yako na watu wake na viongozi wote Kenya. Tulitangatanga mbali nawe, Mungu wetu, sasa twarudi kwako Baba, utupoke. Twaleta Kenya mbele yako na watu wake na viongozi wote Kenya. Tulitangatanga mbali nawe, Mungu wetu, sasa twarudi kwako Baba, utupoke. Yesu, 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 tuko mbele zako. Yesu. Asante sana ni wimbo wake Sarah Guto. Anasema amani, amani Kenya. So many people have asked me, by the way, watu wameniuliza, sijui kama wengine sasa ndio wanapata mafua haya. Wengine wameniuliza, mtangazaji, how was it? Wakati ulikuwa mgonjwa ulisikia namna gani? How was it about the COVID-19? Kwa hivyo ndugu msikilizaji na mtazamaji, kama unanipata vema, let me know if my audio is clear so that we can talk. Ili tuweze kuongea moja kwa moja. If my audio is good, niandikie ujumbe hapo. Sasa ni wakati ambapo nataka kuzungumzia mambo ya COVID-19 na jinsi ambavyo wengine wameniuliza hapa, kwa sababu mtangazaji, najua ulikuwa mgonjwa, uliwaza kuugua ugonjwa huu, na tuambie jinsi mambo yalivyokuwa. Haya basi, I just thank God, wakati mwingi mambo kama haya yakitendeka, wakati mwingi maneno kama haya yakitendeka, huwa ni maajabu katika maisha yangu, na nawe pia ni maajabu katika maisha yako. So in as much as tunaendelea moja kwa moja, let me know unanipata namna gani na ni yapi ambayo yanaendelea. Let me know kama sauti iko sawa, so that I can begin. Niambie, just text hapo, andika hapo, andika hapo kama is my audio good, kama ni sawa, so that I can begin moja kwa moja, nijue so that we can talk about this, ili tuweze kujilinda na kujikinga. Na kuna wengine wanauliza how was it, na tunaweza kujikinga namna gani? At the same time, what did you take? Unajua watu wengine, mtu anakuambia ako na mafua, ako na mafua, mwingine anakuambia sijui mambo namna gani. So asante sana Veni Kwamboka, anasema kutoka Kenya Marine Fisheries. Kama weekend kwali na my beloved Mama Rosalia Nyanduko Gatozi, asante sana niambie. By the way, what I want to know, sawa Morini vitu asante, how is my audio? Unanipata vema? Let me know because I don't want to waste any moment, kwa sababu niko hapa kwa ajili yako na nitaweza kukujulisha. Asante sana Morini Bitutu, sauti kwa poa. Asante sana Stella Mo, thank you so much. So moja kwa moja, let me go to
today's talk ili tuweze kujua moja kwa moja. If you want to take self assessment, wakati mwingine kama unataka kuchukua self assessment wakati uko na mafua kidogo, na if you are doubting, what I want to say is that, you know, the first thing, the COVID-19 symptoms are very different from one individual to another. Unajua, it affects people differently in different ways. Kwa hivyo kama mtu mmoja anakuambia kama unasikia hivi ni COVID, ama lazima usikie so that vile ambavyo nisikia so that ujue uko na ugonjwa ama umeugua, hilo halitaweza kuwa kweli. So what I want to say kwanza ni kwamba if you have been infected, there's a wide range of symptoms that have always been reported. Nami, the way I felt it, nakwambia before I go to how I felt at first, nataka kusema kwamba some symptoms may appear. Wakati mwingine unasikia you have a lot of fever or chills, wakati mwingine uko na baridi, uko na joto, so unaanza kuwa na joto sana. Hapa tunatumia Fahrenheit, kwa hivyo tunasema ni around if you have more than 100, 101, unaona hapo mambo ni mabaya. Na hapo mahali huko, wherever you are, unajua ile wanasema. So wakati mwingi kama uko na joto sana, you need to look at your symptoms and look at your health. Na wakati mwingine unasikia baridi sana, unasikia watu wameweka joto lakini unasikia baridi. At times there might be a cough. Mtu anakohoa kila wakati, unasema, you know, niko na homa. No, saa zingine watu wanasema niko na homa. Asante sana. Mtu mwingine anasema niko na homa. How did you know kama uko na homa? Hayo saa zingine. Okay, kuna wakati unaweza kuwa na shortness of breath ama difficulty in breathing, unaanza kupumua kwa shida, fatigue, unachoka kabisa, wakati mwingi umechoka, ama unaweza kuwa na muscle or body aches, yani unasikia misuli na kuuma, unakaa unasikia unaumwa na misuli, unaumwa na mwili, and then labda unakuwa na kichwa kinakuuma, headache, new loss of taste or smell, unasikia hapa ukimeza mate unasikia mbaya katika koo lako, that means maybe sore throat, there may be congestion or running nose, saa zingine pua yako iko congested, unasikia hata kwa kichwa hapa, unasikia kana kwamba ni makamasi yamejaa kwa macho, yamejaa katika uso wako wote, saa zingine you may feel nauseated, ama unasikia kana kwamba unasikia unaenda kutabika. Na ukienda wakati mwingine, ukienda katika msalani, unaendesha kweli. Kwa hivyo those are some of the symptoms. Wakati mwingine don't take them for granted. Watu wengi naona hapa, kama marafiki zangu nimeongea nao, wananiambia unajua hili ni jambo la kawaida, but it is not usual. Kwa hivyo it's not something that is usual kusema ni jambo la kawaida katika mambo hayo yakitendeka katika mwili wako. Lakini unastahili kuchunga mwili wako. Those might be signs of COVID-19. At the same time, when should you visit the doctor? Ni wakati gani ambapo unastahili kumuona daktari? Unajua, ukiona kana kwamba umeshindwa kupumua, if you have trouble breathing, if you have trouble breathing, that is an emergency case. You need to seek emergency medical care immediately. Ukisikia kama umeanza kushindwa kupumua, because kuna ABC. If your airway, breathing ni mbaya, you know, circulation ni mbaya, those things you must seek medical intervention immediately, usije ukachelewa. Watu wengine wanasema labda nitakuwa vizuri, you know, that is a medical emergency. Na ukisikia kana kwamba kifua chako, there is persistent pain in your chest, ma pressure in the chest, unasikia kifua
there is a lot of pressure. Wakati mwingine unasikia kama pressure ni nyingi katika kifua chako, you need to seek medical attention immediately. Na wakati mwingine unaanza kuwa kama mtu ako confused. Ukiona kana kwamba there is a new confusion imeanza kuja kwa akili yako, unaweka kitu mahali, you don't know mahali uliweka, saa zingine you don't concentrate, new confusion ikikuja, jua you need to seek medical care, emergency medical care immediately. Na there is also another sign ambayo tunapuuza wakati mwingi. Inability to work. Unalala unashindwa kuamuka. Ama wakati umeamuka unakaa kidogo umesinzia. That is another sign inakuonyesha kwamba you are not well immediately. Those are the signs that you don't need to stay. You need to seek medical care attention immediately. Labda na mwisho niseme you may have pale, gray or blue colored skin hapa kwa lips, on the nail beds here depending on the skin tone. Wakati wengi nazungumzia ni watu wetu weusi, kwa hivyo you need to look at those ones. So wakati mwingine we don't take things for granted. We don't take things for granted. Na nimeona wengine wakienda kanisani, kama kanisa limefunguliwa na mambo mengi yanatendeka, unasema unajua, let me go say hi to my people. Unatembelea wazazi, unaona mambo mengine yakitendeka, you just go home. It is not good. It's not good kwa sababu you may infect people. You may infect people. So always try to kama uko mgonjwa utafanya namna gani? If you are sick, what should you do? Wakati mwingine ananiambia mtangazaji, kama niko mgonjwa nitafanya nini? The best thing you can do if you are sick, you stay at home. Yeah, that's the best you can do. And by the way, kama uko na mild illness, unajisikia ni mgonjwa tu, lakini those signs nilisema ambazo zinahitaji urgent emergency medical care, kama azipo, stay at home. And by the way, you can recover at home without even any medical care. Mtu asikudanganye kuna dawa utakunywa ili labda uweze kupona. No, most viral diseases hazina madawa. So stay at home and you can recover without any medical care. Do not leave your home except wakati unaenda kuona daktari, and do not visit public places. Sasa hii ndio tuko na shida. Mtu unajua ni mgonjwa na unajisikia uko mgonjwa, unaenda kanisani, unasikia crusade ipo, unaenda sokoni, hata saa zingine huna mask. You know, this is how at the times how careless we can get. Unajua ni mgonjwa, instead of staying at home, unatoka na unashirikiana na wengine. The worst part of it ni vile unajua watu wetu na I know what we are. Unajisikia wewe ni mgonjwa, and then what happens? You don't even tell people. So unashirikiana na wengine, nyama choma, unaenda unatembea nao, and then you infect everybody. So please, if you don't feel good, stay at home, except when you are going to get medical attention or medical care. What else you can do is that take care of yourself. Usije tu ukakaa huko nyumbani na unasema inatosha. No, get rest. Get rest. It is good to get enough rest. Yani pumzika. And stay hydrated. Kunywa maji. That is very necessary, very essential. Because you need to get well. Naona kuna wengine wananiandikia ujumbe hapa. Nitasoma ujumbe zenu hivi karibuni. Don't worry. Keep on writing your messages. Bring your questions. Bring your comments. Because I'm live. Wale wanafikiria is recorded. I'm live. Ni AGR live hapa ni tarehe 11 saa 8:40 mchana wale wa Marekani ya kati. By the way, at times, how do you take care of yourself? Nimesema, get enough rest and stay hydrated. What else can you do to take care of yourself? Kama kuna
over the counter medicines zile hazihitaji daktari akuandikie. Mfano kama kuna zile ambazo tunaita Panadol, hapa tunaita acetaminophen, ama Tylenol, they can help you feel better, kwa sababu kama ni kichwa na maumivu, hizo zitaweza kukusaidia. Lakini usije ukakunywa sana, because you know these meds ukikunywa sana zina affect your liver. So what you do, kunywa maji mengi na hizi madawa. I want to repeat because this is necessary. Wakati unakunywa madawa, usije just sip, unaweka tembe kwa mdomo, unameza, unakaa. No, hiyo itaharibu your liver and even your system, by the way. What you do, kunywa na maji mengi, and that will be able to wash and cleanse your system. What else you can do is that watu wengi hatuna madaktari, so we don't have our doctors. Unasema family doctor, my doctor, hatuna. But get in touch with a doctor. And by the way, before you get any medical care, call a doctor. Ni vizuri because unasikia wewe unajitibu mwenyewe, but you don't know unatibu nini. Ni vizuri call them, muulize this how I feel, atakwambia. And by the way, be sure to get care if you have trouble breathing, vile nilisema, or you have any other emergency warning signs zile ambazo nimetaja hapo awali. Because if you think that is an emergency, please, life is very, very, very important, na kuna mtu anataka kukufa. And what else I can say, kuna watu wanajua wako wagonjwa. Mtu unabeba taxi, avoid public transportation. Mtu unapanda boda au kwa mgonjwa, umejisikia ni mgonjwa, unapanda matatu, unapanda taxi. You know, don't spread the disease. So if you can do all those, you can really help people. The first sign niliona kwangu mimi nisikia kama kichwa kinaniuma sana, and then I was very, very, very tired, na nikakuwa na cough, and then nilikuwa naendesha. Nikasema jamani, this is not gonna be good. So nikafanya namna gani? I just isolated myself. Nikaingia kwa room yangu, nikavaa mask, nikaleta wipes, easy disinfecting wipes, nikaleta gloves. Nikasema sasa nobody will visit me until nijue kama niko sawa. So wakati nienda nipima like 3 days earlier before nisikie mbaya sana, but I isolated myself hata before nipime. So then wakati ambapo walipata mimi at least wakapata niko positive, nilikuwa na COVID, that's October. So they confirmed my worries. So I isolated myself, na hiyo ikafanya hakuna mtu alikuwa mgonjwa because of that. And then I went underground. Sikuwa naonekana kwa public places, and even online, because I was so tired, so fatigued, I could not do such things. So nikalala. I took enough rest. But then after 10 days, because I had to isolate for 14 days, and they were debating whether 10 or 14. Then they called me, wakaniambia, you know what, on the 10th day wewe unaweza sasa kutoka nje. Wakati on the 10th day nikamwambia, no, I don't even feel better. I don't feel, in fact, in any case, I feel terrible. I feel very, very terrible. So wakaniambia, then we need to do something. Wewe kama unajisikia mbaya, then pumzika, and then ona namna gani. In fact, the 10th day nikaenda nikapima tena. Wakati nipima tena nikawa positive. Wakasema, you know what you need to do? Sasa you have to isolate another 14 days. So nikalala. Vile nilala, in fact, after 2 hours nikashindwa kupumua. I was almost going to the hospital. Tangazaji ulifanya nini? I put some ginger, and I put lemon, I put some I put a lot of hiyo mnaita concoction, and then nikachemsha. It was very hot. Nikaweka blanketi, nikajifunika, and then I really sweat. I was sweating. Nikasweat, and then wakati nili sweat,
hiyo joto ikanifanya hizi mashimo ziko kwa mwili, the pores on your body zikafunguka, and then nikaingia add some Epsom salt, nikaweka kwa bathtub, nikajaza maji, ilikuwa warm, tena nikalala ndani for 20 minutes with that Epsom salt. At least I was breathing normally, na nikajisikia kana kwamba hata uchungu umeanza kupungua. Nikafanya like 3 days, 3 times a day, but then I was getting nilikuwa nakunywa maji, good hydration, and I was well hydrated. Lakini another thing nilikuja nikagundua ni kwamba wakati kama huo njaa inakuja sana, you really need to eat, njaa ndio ilikuwa nyingi, so wakati mwingi nasema please make something for me, wanaleta chakula naweka hapo, and then my test, sasa sikuwa najua nakula nini because the test ikaisha, and then after 14 days nikasema let me try to get out, nione namna gani. Nikakaa kwa gari, I wanted to get some drink, at least a soft drink nikunywe, nikageuza gari kidogo, but it was terrible, I could not see. Sasa nikasema I can't see properly, I had some blurry vision, so nikapendua gari, nikarudi, nikasema I cannot drive, nikarudi, in fact nikalala. So it takes you different stages na inategemea. So by that time, that was my 14th day, I took some 7 more days, nikakaa for 21 days. In fact, sikuwa nasikia vizuri sana, but at least I recovered now better. Nikaanza kusikia vizuri after 21 days. And what else can I say? Wakati nisikia vizuri bado niwaambia, even though I feel good, everybody should be in their masks. Kila mtu anakaa na maski yake, and then hivyo, and then kidogo nikaanza kusikia vizuri. But then let me say after 90 days, because I was told it can turn positive still even if you test before 90 days is issue, that's 3 months, it can still be positive. It can either test negative, it depends. So what happened, after 90 days I had recovered, but the problem is there are still post-COVID symptoms. Let me see what ambao wananiandikia hapa. Thank you so much. Mtangazaji, there are people who cough and don't even cover their mouth. Yeah, that's also another thing. Please, if you are coughing, cover your coughs and sneezes. Wakati unapiga chafya, cover it. Now, if you can get a tissue, throw away that tissue immediately in a trash can, and immediately wash your hands. Please cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze. Na wacha kucough hivi kwenda hapo unafanya hivi, no. Use your elbow so that way you don't spread germs. Na kama unaona mtu wako karibu anakohoa na sneeze, that is very dangerous. So far that's all I could say. And what else? There is that what we call post-COVID syndrome. After I've recovered, what happened? By the way, there are so many things that have happened to me. Hata wakati naongea, for those who know, wakati mwingine hata vile naongea, I'm not the way I used to be. Kwa sababu bado wakati mwingi nasikia kama like one eye, naona kana kwamba jicho moja alioni vizuri sana. Saa zingine I have a lot of migraine ni headache ambayo inakuja mbaya sana, and that migraine, by the way, inaweza pasua hata msuli wako. It can even pass one of the, na kuna watu ambao wameumia sana because of that. So don't take it for granted. Na sijaona kana kwamba sijaona mtu amepona kabisa
Na kweli kama alikuwa na COVID anasema ako sawa, because there are so many things that zinaendelea katika mwili wako. Watu wengine wanasema macho yao yanauma, wengine wanasema there is still some fatigue, by the way. There is some ile tunaita difficulty in thinking or concentrating. Saa zingine unakaa mahali kidogo tu unatoka. Kuna wengine the cough that has never gone away, by the way, even post COVID, hata kama umepona. Kuna still painful joints, like I always experience painful joints and some muscles. Saa zingine some headache inakuja once in a while. You know, those are the things that still stay at times. Na kuna kwa wengine some organs zinaacha kufanya kazi, kama iliingia kwa lungs, such like things. So it's not something to play with. That's what I want to say, that, you know, when we are talking COVID, watu wengine, there's those people wenye walikuwa exposed na COVID, na mtu anakuambia nilikuwa na COVID lakini sikulala. My friend, that was exposure. But if you had a pre-existing condition, it really attacked you. Ni mbaya sana. Let me tell you, ni mbaya sana. Keep on writing your questions. Beatrice Kiondi, I will answer your question kidogo tu. I will in a moment. And endelea, I will answer your questions in a moment. So what I was saying, you know, it depends from one person to another. Na kuna yule mtu ambaye ni kweli amekuwa na COVID na amelala, na ni vigumu sana. So at one moment, getting exposure to COVID is one thing, and really being sick. Unajua mtu anaweza kuwa umetani COVID positive, lakini saa zingine you may not be sick. Saa zingine the machines may be faulty, or at times, yes, you might be exposed ukwe positive, lakini haijaingia kwa damu, haijakuwa mbali. So it depends. Lakini kama it have really attacked you, wakati ambapo imekushika kabisa, unalala chini, my friend, this is something that I will not wish anybody to get. Kwa sababu I know hata kuna watu walisema mtangazaji, you know, alikufa. I had such things, but we thank God that I'm alive. So COVID is a serious thing. It's a serious thing. Na wakati ambapo watu walikuwa wanakuwa wagonjwa, tunasema ni PR, and at times we say, you know, labda hawa wanatuonyesha, but nilikuwa nayo. And it so happened that when I was sick, the former president of the US was also sick, and the meds that he took, I took the same meds. So wakati naona wengine wanasema eti siku 2-3 wamekuwa vizuri, wanatembea, I'm always skeptical. Why? Because it is something that has really affected me. Hata ninapoongea at the times I don't really wakati mwingi sina nguvu sana vile nilikuwa na nguvu. Hata wakati mwingi naumwa, at least mgongo kidogo, these sides, and then unasikia kana kwamba the lungs sides. Saa zingine unaona you are not, the post COVID ni mbaya sana. So if you are taking it for granted, my friends, this is not something to play with. Our friends have died, and kuna hata watu wengine mnakuwa nao wagonjwa immediately. Mtu anakufa lakini wewe uko hai. You know, that's what I wanted to say, that, you know, COVID is not easy. Na it's not just a scam, it's not PR. Just take precautions. Veni Kwamboka, I read your text. Now let me take your questions. Asante sana. I'm taking your questions now. Let me see what we have here. Asante sana. Okay.
Morini Bitutu, I read your text. Asante sana. Stella Mo anasema from Pangani, Nairobi, tuned from Mwembe. Morini Bitutu, thank you, loud and clear. Show iko juu, barikiwa, share the stream and keep the questions coming. Ruth wa Isabella anasema watching kutoka Bahrain, tuned in. Eliza Kwamozi, asante sana. Istamogoi naye anasema from KSA, ndani imeyeke mbukio mugusi. By the way, Istamogoi ulishindo kuniambia KSA hapo ni wapi? I think Morini Bitutu anasema let's adhere to COVID-19 rules for us to be safe. Yeah, it is good we are there to COVID-19 rules for us to be safe. Wakati mwingine watu wanasema, unaona wanasiasa wanapigania eti watu wetu, we need to do this and this, you know. At times wale ni watu wako na pesa, by the way. Kuna ugonjwa utakushika kama una pesa unakufa tu. So at times you don't listen to people. It is not their health, it is your health, ni afya yako. Saa zingine watu wako na mchezo sana, lakini wacha niseme kwamba it is your health. So wakati unakufa, there are people who don't care. Damaris Yogega kutoka Dubai, asante sana. Elise Kwamboga anasema sorry for that. I thank God, by the way. Asante sana. Damaris Yogega, thank you so much. Nishapoa. Stella Stacy tuned in. Asante sana. Sorry for that. So let me take a question. Kutoka Valley Arcade ya Nairobi, niko na swali. Kuna dawa naweza tumia kabla umuone daktari? Yes. Kuna madawa, but I will not prescribe for you. Kwa sababu hapa, you know, hata kama umetrain mambo ya udaktari, mtu mwenye ana prescribe pekee ni daktari. Kuna madawa unaweza tumia, but nilisema hivi, most viral diseases hazina madawa. Actually hakuna viral disease iko na dawa. Sijaiona. Mostly hata kama ni homa, you can only have a vaccine. So a vaccine itakuwa trained, wanaitengeneza so that they study vile ugonjwa unaingia kwa mwili wako unaenda. And then wakati wana study vile ugonjwa unaenda, wanatengeneza something that can attack it kabla ifike mahali ilikuwa inastahili kufika. So hiyo ndio vaccine. Vaccine wakitengeneza hivi, kama wale, by the way, I've taken my vaccine. Kuna wale ambao wanaiogopa, you are free, and we are at liberty because it is your health. It is only you and your health. Me, I take safety first. So if they have trained it that way, hiyo labda ugonjwa ukikuja, it doesn't mean that ukipata vaccine itakupona. No, vaccines don't heal or don't cure. And saa zingine wanasema they prevent. No, vaccines, they don't prevent the diseases. Vaccine ukipata sasa kazi yake ni gani? Nimeona so many clips inasema they don't cure, they don't prevent, they don't heal. So why attack like that? Wacha nikwambie, they train it in a, yes, you can be attacked, you can be sick, lakini wakati uko mgonjwa, if your immunity system cannot react in a way that, in the exact way that virus acts, utakuwa na shida, labda utakuweza. But if there is a vaccine umepata, hiyo wakati ugonjwa unakuja, it behaves the same way and then it attacks it inaiua mapema. So that is the difference. You need to learn more about vaccines, because there are so many clips at the same time. Nimeona online inasema, you know, they don't cure, they don't heal, they don't prevent. So kwa nini nichukue? They are not supposed to cure, heal, or even prevent. They are supposed to act the same way when the disease attacks you, so that they can fight the disease and kick it out of your body. So you need to know, ni vizuri to informed. There is a lot of propaganda online. So Beatrice aliuliza, is there anything you can take so that wakati hujamuona daktari? Nikasema kwamba what can you do? Well, I can only advise that stay in touch with your doctor. That's all I can say. That what you can do, get good rest. That's very necessary. COVID kitu inataka yenyewe is a lot of rest.
inahitaji a lot of rest, yani pumzika, kama ni kulala lala. And it also needs you to stay hydrated, kunywa maji mengi. Another caution, even as you rest, take a lot of rest, uchukue muda kupumzika. Unajua kama unakunywa maji, unakula, and then unalala, hayo maji yanaweza jaa kwa mwili tena yakuwe very dangerous. Or at the same time, you may be unaweza jaza uzito na ushindi kutembea, because you also need to take a walk. Tembea kidogo, kuwe na circulation, so that usikuwe na pneumonia, usikuwe na a lot of fluids in your body. That will also help. Lakini usitembea sana so that uchoke. Tembea tu kidogo for circulation and such like. Ukirudi oga kama unaweza, lala, and then take good enough rest. That's what you can do when you are sick, and stay hydrated. What other medicine can you what about the medicine? Medicine nisema unaweza chukua over the counter medicines. Kwa mfano hapa tuna acetaminophen ama Tylenol. That's what I said earlier. Hiyo inakusaidia a lot of pain, na saa zingine because you have a lot of pain in the muscles, saa zingine kichwa, saa zingine, and that can help you. Lakini kama hapo ni nyumbani, sijui bado kama mnachukua Panadol, but mostly those are the things that are chukua some pain pills, na hizo zina saidia hivyo. And if you are inflamed, then you need to get some anti-inflammatory meds. I hope nimekujibu. So let me know. Eliza kwa mozi anasema nyeterwasiucha nchuiwe. Eldam cute mpenda vinono doing okay. Mko wapi, sijui mko wapi nyinyi. Pwazi Ogeto. Yes my friend. If I get vaccinated my friend, pause, my friend. Let me tell you, there are some things that I don't talk, but let me say this. When you get vaccinated, it's not the problem. If you get attacked with this disease, that is the problem. Most people wenye wamekuwa na huu ugonjwa, let me say that they are not the way they were. Let me say they are not the way they used to be. That is the problem. Because if just imagine, if you are extremities, umechoka. If you are muscles, there's a lot of pain. Na umechoka. You see, those are the things that that's why you need to get up, take a walk, do some exercise, because exercise is essential. But if you are so fatigued that you don't get up and do your exercise, mambo yatakuwa magumu sana. So my friend Paz, I think you are getting what I mean. So that's what you need to do. But if you get vaccinated, vaccine umesikia mahali inaenda, and it goes to your it helps your immune system, immunity, so that your immunity can not fight the disease, so that it can inaishtua kidogo ianze kupigana na ugonjwa. So that way itakusaidia. Does this COVID-19 injection has some impact on our bodies? Every vaccine has an impact on your body. Morini bitutu. Every vaccine iko na impact on your body, so either positive or negative. Kuna wale wengine ambao is like mimi nilipata Johnson & Johnson 1 dose only. Wakati nilipata, the following day wakakataa eti iache kufanya kazi. But then when you look at it, there are some research zimefanywa mpaka tena ikarudishwa. If you have one, mukienda kwa hotel, if you go to an hotel, you are 100 of you, mule chakula kule hotel.
mtu mmoja aenda atabiki matumbo yake yaribike. Mnaweza kusema chakula ni kibaya? La, hamtasema, kwa sababu 99 people hakuna mtu amecomplain. So maybe it is the body of this person and the reaction. So out of 6.7 million, mtu mmoja alikufa. So mnaweza sema vaccine ndio mbaya? How comes not 100, not 1,000, not 1,000, but not a million, but 7 million people, mtu mmoja amekufa from that vaccine. So can you say so that you can gauge from there? I want to wind up here. We talk about Baghdad, Iraq, even though you are late. Loni Omwesh, thank you so much. And I want to wind up by saying Beatrice Kiodi, asante sana kwa mafunzo mazuri, barikiwa. Let me stop there and share the stream, share this information. We need to get this information so that we can watu wa Mungu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa na kukosa ujumbe kama huu. Ningependa kusema kwamba kuwa na siku njema and stay tuned until next time. I'm Orina Untiri and this is AGR Live, Wabagusi Global Radio. Subscribe to our YouTube channel and share this stream, share this information. Till then, mubarikiwe, muwe na jioni njema.